chosen, naging siya mapalansak, would have, made ways para lang makawa siya dito, hindi siya mato sa specific scenario. He still chose to be nailed on the cross para mabayaran ang atong mga sala. What a great love from our God. Now we gotta exhort, without further ado, it's preaching time. Hope and pray that your Bibles are now ready. And again, as the preaching goes on, please refrain from going outside so that others would not be disturbed in listening to the service, the sermon. Now, may I request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Please, Pastor. Let us give him a round of applause, please. Amen. Thank you, choir. Wow. If you would try to really imagine the things that Jesus Christ have done in the cross for us, it would really let the tears from your eyes go down. What a great love of this great God to undeserving people. We don't deserve the love of the Lord Jesus Christ. He could have just go away and let us receive what we deserve, to die in and rot in hell. But He chose to die in our stead in the cross. We say amen to that. Amen. So mga kaigsunan, ato makita Jesus Christ is great Savior to follow. I hope nga wa ka nagmahay nga nahimo kang Kristohanon. Amen? Amen. Your Bibles with me, please. I would like to ask you to stand up as we read scriptures. Gahapon, I was really thinking, Lord, what would you want me to preach? Kung sa imong gusto nga akong iwali tomorrow. But the Lord, the Spirit, always lead me back to 2 Corinthians. And atong hinahinayon og follow ang Bible, mga kaigsunan, I realize it is a healthy practice. Not only for me, but also for you. For me, kay para dili ko mamili kung unsa akong iwali. Sometimes, if there will be a hard text, di na ko iwali because maybe people will get offended. And in your part pod, if the preaching is ganid ang tibuok scriptures, you will really end up rooted in scriptures. By the grace of God, that's my goal. The goal of God, our goal as a church, that this church will be rooted in scripture, centered in Christ, making difference. And that will be our theme for this coming anniversary, karong September, mga kaigsuunan. And let us, karon palang daan, let's try to put that in our hearts. By the grace of God, ikaw gako, you will really do your best to be rooted in Scripture and center your life to Christ in order for you to make a good difference ibabaw sa kalibutan. Your Bibles with me, please, in the book of 2 Corinthians chapter 6. Let's begin reading in verse 3, paingon sa verse 13. And pag-abot sa verse 14 and verse 18, itong i-skip, we will reserve that for this afternoon. Ang verse 14, paingon sa verse 18, and chapter 7, verse 1. But we will continue reading in chapter 7, verse 2, down to verse 8. Nakuha ba? Amen. So please, follow me with your eyes. Sunda ko ninyo sa inyong mga mata. The Bible says in chapter 6, verse 3, the Bible says, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed, but in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses, in stripes, in imprisonment, in tumults, in labors, in watchings, in fastings, by pureness, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by love unfeigned, by the Word of God, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor,
by evil report and good report, as deceivers, and yet true, as unknown, and yet well known, as dying, and behold we live, as chastened, and not killed, as sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, yet possessing all things. I like that. O ye Corinthians, our mouth is open unto you, our heart is enlarged. Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own bowels. Now for a recompense in the same, I speak as unto my children, be ye also enlarged. Chapter 7 verse 2, receive us, we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man. I speak not this to condemn you, for I have said before that ye are in our hearts to die and live with you. Great is my boldness of speech toward you. Great is my glorying of you. I am filled with comfort. I am exceeding joyful in all our tribulation. Wow, I like that. Joyful in all tribulation, not out. See that? Verse 5, for when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on every side. Without were fightings, within were fears. Nevertheless, God, that comforted those that are cast down, comforted us by the coming of Titus, and not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoice the more. For though I made you sorry with a letter, I do not repent, though I did repent, for I perceive that the same epistle have made you sorry, though it were but for a season. Let's pray. Father God, we need you, Lord. I pray that you would bless this word of God nga mong pagahisgutan, Ginoo. I pray that you would help us understand these things, Ginoong Dios. Lord, wa mi mahimo, Ginoo, gulay ikaw. Panabangi imong anak, Ginoong Dios. Imong anak nga dili takos mo tindog sa tubangan sa imong mga sa imong mga anak. Ang imong alagad, Ginoo, nga di takos mo barog sa tubangan sa imong mga anak. I pray that these people will only see Jesus and hear Jesus, Lord. Because, Lord, I recognize og namang galing hindrance, Ginoong Dios, nga pinakadako nga di ni masabtan nga mensahe is not Satan but your servant himself. Help me, Lord, that the boldness will come from you, truth will come from your word, and power will come from the Spirit. Set this servant aside, Lord, and I pray, Ginoo, use your word this morning to bless and help these people grow. In Jesus' name, Amen. Palihog bang lingkod tang tanan. I would like to make the title of this message very simple this morning. Troubles in Christian life. Troubles in Christian life. And what a tremendous message we have here karon. Nakauna-una ako, di sa ako maglaho sa 2 Corinthians, but when I read this, grabe, murag idunggab akong kasing-kasing, murag itigbas akong kasing-kasing. And this is something, mga kaigsunan, that angay na itong ibutang sa mga una-una karon. And there is one thing, ibahalag, isa lang kabutang, mabilin sa inyong una-una. I know, mga kaigsunan, that among the 100% being preached, only 30% ang pwede ninyong madumduman. And if that 30% is part of this message karon, it will be a great victory. And I hope inyo ning madumduman. And I will tell you that afterwards. And first of all, I would like to begin this message, mga kaigsunan, by telling you that there is a great lie nga nag-circulate sa kalibutan karon. Naay dakong bakak, mga kaigsunan, nga nagatuyok-tuyok sa kalibutan karon, nga bisan pa ang mga Kristohanon nagtuo ani nga bakak. Unsa man nga bakak, pastor? Good life is the easy life. That is the greatest, one of the greatest lie of this modern time. The good life is the easy life. Mahimo daw nimo
nga maangkon ang maayo kay nga kinabuhi kung sayon ang imong kinabuhi. And this is the reason why people are engaged in gambling. Magsugal na lang, nga naman, para maangkon diretsyo ang easy life. Sayon nga kinabuhi, dali ra ang kwarta, dali ra ka magpalit, nakikinanglan, mapalit ni mo dayon, why problema, why manghilabot nimo, dili lisod, dili kapoy, mao na'y gustos mga tao karon, and we try to believe in our minds na kung why lisod, why kapoy, haruhay, you have a good life, then you are wrong, mga kaigsunan. It doesn't mean you have an easy life, you have a good life. There is a big difference between having a good life and an easy life. Having an easy life do not necessarily mean that you have a good life, mga pinangga nga mga kaigsunan. People are engaged in parties, in concerts, in dishonesty in business, magbinakak, nga naman, in slothfulness, magtinapol, nga naman, they think that having an easy life is a good life. Wrong. And many of us today are deceived of the facade of the lives of bloggers. What do you mean, Pastor? Mailad ta ba? Ano tag Facebook, naay vlogger na ingon nga mao ni ilang pagkasal, mao ni ilahang pagminyo, everyday mao ni ilang gitawag nga kinabuhi. Ganahan ka na. Maglabing-labing taga, pitay sa ato sa nang ibutang. Sige, haghag ta. Ay, gimingaw kay ko sa imo karon. Kumusta naman ka? Taysa. Lao. Okay kita na no? Plastic. Do you want your life to be just drama? And don't be deceived by it. Nga naman, what you can see is only the result of after editing of videos, mga pinangga. You cannot see the struggles behind of those people. Kabalo. Year 2024, what you can see in Facebook, they are the perfect couple. Pagka 2025, nakita ni mo sa Facebook, nagbulag. Why? Di ba perfect man to sila? Di ba nindot man kanilang pag-uban? Why? Because you can only see the surface, and don't be deceived, mga pinangga. Nga naman, daghan mga Kristohanon nga moingon, unta, inana akong kinabuhi, unta, pariha ko nila, and you're deceived because you can only see the surface. Wa nimo nakita unsa ang ilalom. Wa nimo nakita ang trouble, ang kasakit nga naa sa ilalom. Don't be deceived by what you can see in videos, mga kaigsunan. Ay pagpailad. Ingano man, abi nimog iyahay ang kinabuhi. Abi nimog pwede mahimong inaana imong kinabuhi. No, mga pinangga. I tell you, no. You see? And sometimes, because of those believing on those things, na mga bakak sa Facebook, mga bakak sa social media, tungod sa imong pagtuo niya ng mga butang, anak ka, wala man ko'y progress ba? Nahuman na akong eskwela, pero wa man ay ayaw akong kinabuhi, oy. Wa may alibyo, oy. Nganong nakaingon ka nga way alibyo? Is it because nga wagyo'y alibyo? Is it because nga wagyo'y success? Is it because nga wagyo'y kabaguhan? Or because you just compared yourself on what you can see in social media? Basin baya, mga pinangga, nakaingon ka nga walay alivio, walay growth because of the insecurity you have by seeing the success and growth of others. Na kay classmate sa una, nabalitaan nimo milyonaryo na karon. Bugo-bugo pag gidto mas bright pa kaniya. Unya pagkahuman, dato na successful na karon, ikaw karon nga naning kamot, nakaana ka, wa may alibyo akong kinabuhi, oy, ngano man, kay nasa insecure ka sa iyang success. Wala nimo nakita ang grasya sa Ginoo nga nagadagayday sa imong kinabuhi karon because you are insecure sa nakita nimo sa uban. Erase that in your mind. Gi-accuse nimo ang Ginoo nga wa kanya tabangi.
wa kanya gi-bless. You see? And kugihan man to ikaw tapulan man ka. Bitaw binuang lang. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, they have those success, but what is the trouble behind? Sometimes we see Apostle Paul as a great preacher, the greatest Christian ever lived, but what was the price to pay in order for him to be like that? So mga kaigsunan, success has a price to pay. And do not be deceived by the seeming success of social media personalities. Kay fasad na. Wa ka kabalo sa tinuod mga kaigsunan. You see? Wa ka kabalo. What is happening behind? Jesus Christ is our best example. We follow a man who had troubles in his life. The Lord Jesus Christ, sa diha nga nagpakatao, ibabaw sa kalibutan, had faced troubles after troubles, problems, tribulation, persecutions, and you claim to follow that man. You claim to follow the Lord Jesus Christ, the man who had troubles. It was not easy life for Jesus. Imagine the owner of the universe, pagpakatao niya kalibutan, na narbaho para mabuhi. And people say, I wanted to be like Jesus. Gusto ko mahimong pareha ni Jesus. Igsoon si Jesus kugihan. Namanday siya para mabuhi. Ingon sa mga tao, di ba maumaning panday? Anak ni Jose, anak ni Maria. He was known as a carpenter. Nga naman nang inabuhi siya. Abis mga tao karon nga magbasa sila Bible, hala tibok adlaw basag Bible, unya pagkahuman, abis mga tao karon nga nagsige sila luhod sa ilang balay ampo, way gawas-gawas di gapanginabuhi, abi nilag pareha sila ni Jesus. You are not like Jesus. You are just making reading and studying and praying your excuse not to work. You are a slothful person. You see? Jesus Christ mga kaigsunan for 30 years nang inabuhi siya. Namanday siya. Narbaho siya. And he spent the last 3 years of his life para magwali. You see? Kung tapulan ka karon, di ka kabalo magtrabaho. Igsuon, you are not like Jesus. Wa ko nang hinambog. But I just telling you this. Gikan atong nag-drive tayo gikan dito sa kuan ato dapita. Sa naman ko'y ginagmay nga, gisalig sa ako nga ginagmay trabaho-trabahoon. And I have tried to do it. Pagikan dito sa drive na ako, gikan dito sa Santa Maria. Pag-abot diri sa balay, wa pa ko natulog. Kapoy na kaya kong lawas. Bilar, kapoy drive gahik yung sakinan. Mura pa yung helicopter na wala pa yung sakinan. Mura helicopter. But pag-abot na ako diri, nilahos ko sa trabaho. I try to look at what is happening there. You see? Amin ang tayo tulog. Laman na ipahulay. You see? Nga naman, daily excuse ang kapoy para di ka magkugi. Look at our Lord and Savior Jesus Christ, mga kaigsunan. Pwede siya moingon nga, gikapoy naman kugwali, gikapoy naman kuani, ay, gikapoy na ko na ni. You see, nakatulog siya sa bangka, nagbagyo, nakatulog siya. Grabe siya kakapoy. Nilikramo ba siya? No. No. And sometimes, sa atong mga kinabuhi, we keep on murmuring. Gikapoy na ko, hago ko, mao ni akong kuan, sige panugo si so-and-so, gikapoy ko, sige inani, mao na, higala igsoon. The problem is not the kapoy, the problem is your heart. Kasing-kasing. Have a changed heart and see work as an opportunity, then you will love it. You see? Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Even the owner of the universe, tag-iya sa tanang mga mananap, tag-iya sa mga bukid, tag-iya sa mga sapa, tag-iya sa mga isda, tag-iya sa mga langgam, tag-iya sa tanan. Pag-abot diri sa kalibutan, even though he owns everything, para naa sa makaon, narbaho siya. Kaya niya himuon og tinapay ang bato, pero wa niya gibuhat.
nganuman nanarbaho siya. You see? And we say we want to be like Jesus. Who is the Jesus that you want to be like? Igsoon, you need to pray, you need to study, you need to worship, but don't forget to work. Because our Jesus worked. Amen? You see? And ato makita mga pinangga, in our lives as believers, troubles is something we must expect to have in our lives. We will try to talk about today 2 areas nga naay trouble tong kinabuhi as believers in our text mga kaigsunan. Jesus Christ is our example. He was troubled, nanarbaho siya, nang kinabuhi siya. Apostle Paul is our example. He was troubled. And even in Corinth, nang kinabuhi siya, nanarbaho siya. We knew it in Acts chapter 18. Nanarbaho siya sa Corinth. You see? So atong makita ang mga pinangga nga mga kaigsunan nga dili easy life ang atong ginapangita. Not the easy life atong ginapangita. What we need is the good life. What is the good life? Itong tanawon karon mga kaigsunan. So first of all, let us try to look at the troubles of a believer. Kay moabot man gyud ning trouble, dili man day easy life ang atong ginapangita. Moabot ning trouble, our example is Jesus. He was troubled, nang inabuhi siya, nanarbaho siya. Apostle Paul is our example, nang inabuhi siya, nanarbaho siya, na-troubled siya, believer, greatest Christian ever lived. So first of all, let us look at the troubles in the world. The troubles a Christian will receive in the world. But mga kaigsunan, pagbasa na ako ani, na-insecure ko kang Apostle Paul. Grabing insecurity ba? Anak ko nga, I wish I will be like him. Nga makaya ni agsulti ang verse 3 ug verse 4. Grabe. Grabe. Naaday preacher nga makaya niya nagsulti. Verse 3 ug verse 4. Look at this. Giving no what? And anything. That the ministry be not blamed. Wow. Giving no offense in everything. In anything. Wa gyud nabuhat si Apostle Paul nga mahimong kapandulan nga ma-blame ang ministry. Grabe. And I hope mga kaigsunan, this will be our goal. Mao ni atong goal. Tinuod man nga naamang gyud panahon nga mahimot ang kapandulan, nat makabuhi tag istorya nga dili maayo, makabuhat tag bulhaton nga dili maayo, mahimot ang kapandulan. But mga kaigsunan, at least we aim to be like Paul, that we can give no offense in anything. In the ministry and life of the Apostle Paul, wa gyud siya gibuhat isip usa ka apostle nga mahimo siyang kapandulan sa uban. In ministry, he was perfect. Maybe in other aspects siyang kinabuhi, nasisala, but the ministry will not be blamed because of him. Grabe. I wish I will be like this person. Nga mahimong wala ginagid ko'y mabuhat, nga mahimong mapandol, mablame ang ministry. And look at this verse 4, but in all things, approving ourselves as ministers of God. In all things. Tanang mga ginabuhat ni Apostle Paul, ilang ginapakita na kami tarong nga mga magbubuhat sa Ginoo. And everything he do, and everything ngayang ginaistorya, ginabuhat, ginasulti, ginaadtuan, and everything mga kaisunan, he was approved minister of God. And who among us preachers karon? Who among us people karon ang kaya ni isulti? I don't know. I can only speak to myself, and I would say I cannot say this. I wish I could, but I cannot. But by the grace of God, you pray for me that I can one day. You pray for your pastor that one day makaingon yung pastor, wala ko'y nahimo nga dili maayo. One day. Why not? By the grace of God.
So mga kaigsunan, that's the first thing. Kaya naghisgot man trouble. Number one, mga kaigsunan, under point number one, I wanted to underline. Di ba si Apostle Paul ingon pa niya? Wala siya gibuhat nga dili maayo. Kay nganong giingon man ni Paul? Tungod kay most of the time, ang trouble nga atong naagian is because of the result of our own action. Mao nang nakay kasakit, mao nang nakay problema, mao nang nakay trouble. Why? It is the consequence of what you have done in the past. It is the consequence sa imong gibuhat igsoon. You see? So, kung nakay problema karon, nakay trouble karon, nakay kasakit karon, first ask yourself, ngano kani? Tungod kani sa akong gibuhat? Resulta kani sa akong mga pagkakamali? You see? But the Apostle Paul's trouble is not the result of his own mistake. It's the result of him doing the right thing. Na trouble si Apostle Paul kay naghimo siya maayo. Muna ayaw ingna sa imong kaugalingon nga pastor, naghimo man kong maayo, wa man koy gibuhat nga dautan, nganong na trouble man ko. And look at the example of the Apostle Paul, did not offend anybody. Approved always. Nobody can blame him in the ministry, but full of trouble. Why? He was troubled for making the right choices. And maybe mga kaigsunan, you are troubled because you are making the wrong choices today. So put that in your mind. Now karon, I would like to underline this. Giun sa to pagtagbo ni Paul. Muna importante. Og na may mabilin sa inyong mga una-una karon, I hope kani mabilin. Og na may magmabilin sa inyong una-una karon, mahumaning mensahe, unta kani mo'y mabilin. Giun sa to ni Paul pagtagbo ang mga trouble niya. How did he to deal with it? How did the Apostle Paul dealt with his troubles sa iyahang gitawag nga kinabuhi? Because we know kung unsa ang trouble ni Apostle Paul. Tanawag ganiyang iyon sa Acts chapter 9 mga kaigsunan, verse 15 and 16. Acts 9, 15 and 16. Open your Bibles there. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. You see? Grabe ka dako. Nga trouble yang agian for Christ's name's sake. But the great thing is, the bigger the trouble, the greater the victory. And the greater the victory, the deeper the joy. Amen. Sometimes trouble is also a blessing, mga kaigsunan. But, muna akong gusto ibilin sa inyo, in all his trouble, he did not let his fleshly nature take over his life. Giunsa niya. Listen carefully. Paminawan ninyo. And even write it down in your Bibles. Write it down wherever you can write, mga kaigsunan. It's very important. How did the Apostle Paul fight? Apostle Paul fought trouble through its opposite. Kanatong sabton karon. Gusto na ako na mabilin sa inyong unahuna. Apostle Paul fought against all his troubles through its opposites. Unsay pasabot nimo, pastor? Ito na i-explain karon. Ma-open na sa imong mata o imong unahuna o imong nang masabtan. Unsay pasabot nimo, pastor? Tanawa ang giingon ni Apostle Paul, mga kaigsunan. Atong tanawon ang iyang trouble. Going back in our text. I hope mabilin na sa inyong unahuna. Verse 4, second part, in much patience, in much patience, in affliction, in necessities, in distresses. Verse 5, in stripes, in imprisonment, in tumults, in labors, in watchings, in fastings. So those are the troubles of the Apostle Paul. Moto yung situation. In that situation, in that trouble, how did he work and go against it? Look at the word by. Dili na in. By. Pinahagi ni ini. Giyon sa niya.
Verse 6, by what? By knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by love unfeigned, by the Word of God, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand, on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report. By, pinaagi niya na. Now, atong sabton mga kaigsunan. Fight your trouble through its opposite. Unsa man ang makapalong sa dakong kalayo? Tubig. Ang iyahang opposite. Unsa man ang makawala sa ngit-ngit? Ang iyang opposite. Unsa man ang makapildis na utan? Ang maayo. Ang iyang opposite. So how did the Apostle Paul fought? Namanggod siya'y gitawag nga, ang bitaw, matroubled ka? Na kay tulo ka butang. Nga matintal ka. Number 1, imong buhaton, magpahulay sa ako. Grabing trouble mo, pahulay sa ako. Di sa ako mapadayon, grabe gud bugat na kayo, pahulay sa ako. Ikaduha, muundang nako, mo-retire nako. Grabing trouble, mo-retire nako. Ikatulo, mo-retaliate ko. Masukol ko, makigpatay ko. Kay grabing trouble. But how did the Apostle Paul fight? Through its opposite. Inumdumin ni mga igsunan. Kaya ang tao manggod usahay, pagsabligan kag kalayo, basla ni mong dakong kalayo. Ang tao manggod, pagsingkahan ka, basla ni mong singka. Ang garbo, basla ni mong mas dako nga garbo. Ang kasuko, basla ni mong mas dako nga kasuko. You see? Ang kasilag, basla ni mong dakong kasilag, mauna nga way paingnan ang kinabuhi sa daghang mga Kristohanon. So fight through opposite. Kung sa may gihimo ni Apostle Paul, in and by ang mga opposite. In anger, Paul fought by patience. You see? In hate, Paul fought by love. You see? In pride, Paul fought by humbleness. Fight against your trouble through its opposite. And together, mga kaigsunan, we will make a better family, a better church, a better relationship with other people. Usahay ang mga kabatanunan karon, singkahan sa ilang ginikanan, ang ilang retaliate, singkapod. Di tinggan, di pud mutingog. Di pansinon, di pud namansin. Pagkawagi ayo mga pinangga. You are fighting through its own kind. Moingon ka, garbuso mo kay siya, ikaw di? You too. Di ko mo tingog kay grabe siya kagarbuso. And do you think you are not? You see? Fight through opposite, mga pinangga. You see? Fight through opposite. Akong giingon sa mga adults ganina. Sometimes, muingon ta, di ko mo tingog nila, kay di ko nila tingnan. Sa ato ang Christian behavior. Kabalo ka? Ayha ra ka makaingon nga wa ka gitinggan sa diha nga niuna kag tingog wa ka gipansin. Pero wa lang gid mo nag-abot. Nabisi sa wa ka na istoryahan, wa nagpasabot nga wa ka gitinggan. Pananglitan ni ana ka. Oy pastor, good morning pastor. Wala na ako gidawat imong kamot. Gihudtifot ta ka, nilakaw rin ko. Motoy wa gitinggan. You see? Muna, ayaw ka mo ingon nga wa ko gitinggan, wa ko gipansin sa diha nga ni una kag duol, ni una kag approach, wa ka gitinggan, maunang wa ka gitinggan, pero wa po kay gibuhat, wa po ka ni duol, wa ka. Lift out, ikaw ang nag-una-una og biya. You see that? Kaya remember, di ta mag-importante kay poros ta importante. Kaya kung maghulat kag tinggan ka, meaning ka pa, importante ka.
You see? So ato makita mga pinangga ang mga kaigsunan, you can only conclude that someone don't like you when you approach him, try to reach him, pero di siya maminaw nimo, di siya mamansin nimo, kana, di siya ganahan ako. Pero wa pa ka ni duol, wa pa ka ni approach, then igsuon, sultian di ka, wa pa kay katungod, nga muingon, nga gi-left out ka. Nato makitaan in this text tonight, this morning, mga pinangga nga mga kaigsunan, we are reminded by the Apostle Paul that we must fight against these injustices, against this trouble, against this pain, against these tribulations through its opposite. If people hate you, then give them love. If people show you pride, then be humble. If people is angry with you, then be patient to them. Igsoon, if you can only understand this thing, malinawon yung pagpuyo. Malinawon, gud mo. You see? And remember this, wala na ako na ginasulti this in tubangan kay gusto ko magigit-sagit. Wala na ako na gisulti sa tubangan kay gusto ko magwali-wali. Ako ning ginaingon sa tubangan from the Bible to help each individual's life. Pananglitan karon, naay magsuon. Giaway ka, gikasabaan ka sa imong igsuon. Gising-kasingkahan ka. Unya, unsa man ang imuhang buhaton? Fight through opposite. Sabaan ko nimo, bahala ka din ako. Bahala ka diya. Mabuhi, magugwa ka. Ikaw, ara ba dahi mo hinungdan nga ginhawa ko, bahala mo. Ana ba? Or we try to humble down ourselves and ask ourselves, ngano ka? And accept it. Accept it. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan, all the troubles in the world can be overcame through fighting through opposite. I hope inyo nang masabtan. Og malimtan ninyo tanan, ay lang ginilimti mga kaigsunan. Sa diha nga muadto ka didto sa ahamang kapaingon, starting today, learn to fight through opposite. Ayaw labayig kalayo ang kalayo. Ayaw tupnging garbo o garbo. Ayaw sagpaag kasuko ang kasuko. Mapalong ang kalayo pinagi sa tubig. Mawala ang kangit-ngit pinagi sa kahayag. Fight through opposite. Remember that. You see? And ato makitan, Apostle Paul, Pastor, lain man kailang pag-ila sa ako na, Pastor, mura ko ganang magpaubos, Pastor. Pastor, di ko magpaubos ko, tamakan na lang ko. Pamanggani is Jesus Christ nga gitak-kitakan, giluwa-luwaan, gisipa-sipa. You see? And look at this. Because of that attitude, unsa man ang nanon si Paul. Tanawa. As. Kuyong as. Kaya di ba? In, by, and as. So ato makitaan, gi-compare ni Apostle Paul karon. After fighting through the opposite, makita nimo unsa ang pagtan-aw sa tao sa imo ug pagtan-aw sa Ginoo sa imo. Look at this. Verse 9. Ato magsugod sa verse 8. Last part. As deceivers, and yet, sometimes, people, because you serve the Lord, nangalagad ka sa Ginoo, people will see you as deceivers. Pero importante ba ang ginaunauna sa tao? No. Importante ang ginaunauna sa Ginoo. But in the eyes of God, you are true. Amen. By honor, ano? Verse 9, as ano? And yet, balag di ta mo sikat sa kalibutan. Wa ko'y labot og di malista ang akong pangalan sa tupad, sa patungban, sa ayuda, sa pinakasikat nga tawo sa kalibutan, sa unsaman. Ang importante ang imong pangalan na sulat sa langit. What's the prophet if you are well known on earth but you are unknown in heaven? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuunan, the Apostle Paul says, as unknown,
yet well known. As dying, mura kag kabat yun na, lisod na. But in the eyes of God, behold, you are alive. Chastened, but not killed. Mo survive gyud, mulahutay gyud. As sorrowful, yet always what? Naay kalipay sa pagpangalagan sa Ginoo igsoon. Yes, lisod. Yes, naay trouble, but there is rejoicing. As poor, yet making many what? As having nothing, yet what? Pobre ka tubangan sa tao. Wa kay kabtangan atubangan sa tao, pero atubangan sa Ginoo, you possess always. So igsoon, ama importante karon. If you will fight the trouble through it's the same kind, then you will be sikat. Mukuyaw ka sa matas tao. Pero wa ka matas Ginoo, asa imong pilion karon. Sikat ka tubangan sa tao, pero wa ka sa Ginoo, or bahalag wa ka tubangan sa tao, pero sikat ka tubangan sa Ginoo. You make your choice. You make your choice. That's a trouble mga kaigsunan in the world. And we can fight those troubles, mga kaigsunan, through fighting through opposite. Anger, fight it against through patience. Lust, fight it through holiness. Hate, fight it through love. Pride, fight it through humbleness. Higala, higsoon, you can fight it through the opposite. And number 2, and number last, I would like to talk about also the church. Troubles in the church. So, igsoon, I wish church will not be a place where Christians find trouble. But I have a bad news to you. It is. Ang simbahan, usag gihapon sa kalugar, nga ang mga Kristohanon makakita og trouble. Makakita og kasamok, makakita og problema. And maybe sometimes you will be get in trouble with me. In trouble with your brothers and sisters. In trouble with anything in church. There will be trouble in church. I wish pag nanakasimbahan, perfect katanan. I wish way problema ang simbahan. I wish peace na lang perminti. But higala igsoon, if you are a family, part of the family, there will be problems in the family. And church is a family, mga kaigsunan. Now karon, ang pangutana. Diba? In the church naman ta, number 2 naman ta. Ang pangutana, nganong atong i-skip sa ang verse 14 o verse 18 o chapter 7 verse 1. Ambak tas verse 2. Okay? Nindot kayo ang verse 14 paingon sa verse 18 and chapter 7 verse 1. It deserves its own attention unya hapon. Now, nganong kinahanglan man i-share ni Apostle Paul ang yang trouble in the world? Why did the Apostle Paul would want to share his trouble ngadto sa mga Corinthian people sa church? You know why? Because Paul wanted to have their affection. Gusto ni Apostle Paul magain ang ilang gugma. That the people may open their hearts to Apostle Paul. Kaya ang mga Corinth, ilang gi-close ilang heart kang Apostle Paul because of those false apostles nga nanganhid sa Corinth. Tanawa ganiyo, sakit kay pamalandungon ba? You know, sometimes when you read the Bible, ay pagdali. Dili may lumba. One thing I learned mga kaigsunan, pag magbasa day kag Bible, dili siya lumba. Dili ko mo believe kung mahuman nimo ang Bible 1 week, 1 month. Di ko mo believe ana. Mas nindot hinahinaya og sabta. Tanawa ganito sabton. Unsay gi atong sabton ang heart ni Apostle Paul. Verse 11, O ye Corinthians, our mouth is open unto you. And when you love someone, your mouth must be open. Kinahanglan ka mga saba, kinahanglan ka mamadlong, ug sometimes dapat na imo gawas sa imong baba nga sakit nga mga istorya. And look at this, our heart is enlarged, meaning ang akong kasing-kasing enlarged inyo. Lapad para ninyo. Or meaning, in short, nahigugma kay ko ninyo, gipangga pa kay mo.
Ye are not straightened in us. Meaning, straightened meaning piot or ni nagpugong na barrier. Sa ato pa, ingon pa ni Apostol Paul, ang among gugma para ninyo, way nagpugong. Walay gitawag nga, kanami reservation. Among gugma para ninyo, yab good. Bubo yun. Pero, tanawa yun ni Paul. But, tanawa, verse 11 and verse 12, akong gugma sa inyo, dako kayo, wad tanan, open tanan, hata tanan. But, ye are straightened in your own bowels. Pero kamo, ang inyong gugma para sa amo, na ay nagpugong. Sakita, no? Apostle Paul need to tell them all his troubles in order for them to understand him. In order for them to open their hearts to him. Kaya nga naman, bisan pag giabrihan ni Paul ang kasing-kasing para nila ang mga taga-Corinth straightened or naay nagbabag, naay nagpugong lang gugma para kang Paul. And in verse 14, verse 13, but for a recompense in the same, I speak as unto my what? Be enlarged. Hangis Paul. Kung ako mong gihangyo, isip mga anak. Kaya nga naman, Corinthian church is children in faith ni Apostle Paul. Kaya nga naman, Apostle Paul was the father of their faith. Nga naman, kasi Apostle Paul ang nagsangyaw sa ilaha. Di sila mga luwas without the Apostle Paul. And the Apostle Paul said, isip usa ka tao nga nagsangyaw ninyo, nangaluwas mo, pinaagi na ako. Isip usa ka alagad, nga nangalagad para masave mo. Please, higugmahapog ko ninyo. Be enlarged in me. Wow! Nang limos o gugma si Apostle Paul sa ila. That's why Paul shared his trouble. Kaya nga naman, because even those people are Christians, even though they are within one church, in the church there is trouble. Nang limos taon o gugma si Apostle Paul sa mga tao nga nangaluwa sa iyang ministry. So grabe no? Naaday trouble even sulod sa simbahan. And we need to understand that, mga kaigsunan. We need to understand that. And you know, I really thank you, this church. Salamat sa tong church. Nga naman, we are able to survive because of you, church. Gracias Ginoo, you know who you are. Na nagahatag sa amo og vitamins, na nagahatag sa amo og bugas, na nagahatag sa amo og sometimes sama ning mga ting-eskwela na monetary support para pangpalit sa mga gamit sa mga anak. You know who you are, and I thank you, and I appreciate sa inyong love o sa inyong concern sa among family as your pastor. And salamat mga kaigsuunan, not like the Apostle Paul, di na ko kinahanglan manglimos o gugma sa inyo. And I can still imagine mga kaigsuunan, unsa ka ang situation ni Apostle Paul. Siguro si Apostle Paul mga kaigsuunan, pitigid niyang luuya diri. Nang limos siya gugma sa iyang mga katawhan nga nangaluwa sa iyang ministry. Because of false preachers and false apostles nga nang daot sa iya. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan. The greatest pain in a Christian life is when the church rejects him. Bahala ang tibuok kalibutan, mutalikod na to, basta kay ang simbahan, di lang unta. It is very painful when the church turn its back from you. And Apostle Paul asked, as your father in faith, please, gugmapog ko ninyo. Tanawa, verse 2, receive us dawatami. We have wronged no man. Waman may nakasala ninyo. We have corrupted no man. We have defrauded no man. Waman may gahimong dawatan. Please, dawatami, gugmami. Wow! You see that? Higala igsoon. It is tragic. Within a family, sa diha nga ang anak, dili magpakita o gugma sa iyang ginikanan. Tragic. But it is great joy sa diha nga ang mga anak magpakita o gugma sa iyang ginikanan. So if you are a member of the family karon, and I know you are, kung wa manggaling kay mamagpapa na kay lulog-lola, kung wa manggaling kay lulog-lola na kay mamagpapa, na kay igsuon, na kay kinsaman sa imong pamilya, please, ipakita ang imong dakong gugma ngadto kanila. Show your great love sa ilaha. Kay tragic gugayo mga kaigsuunan.
nga di ni makita nga pag hinigugmaay within the family. Please, I beg you as your pastor. Kung dili manggaling ko manglimos o gugma ninyo para nako, manglimos ko sa inyo ha. Higugmaan ninyo inyong mga mama, higugmaan ninyo inyong mga papa, higugmaan ninyo inyong mga igsuon, higugmaan ninyo inyong mga lulog-lola. Please, manglimos ko, manghangyo ko ninyo. Please, love one another in your family, igsuon. It's very tragic. It's very painful nga si Apostle Paul manglimos gugma sa iyang mga hinigugmang mga anak. And ato makita mga kaigsunan, it's very tragic that even part of your family manglimos sa inyong gugma. Ayaw. Learn to love them, please. Please, mga kaigsunan. And you know, patugpan ako, hapit na ko mauman. Nay good news, chapter 7. Kasi Apostle Paul, tanaw ni mo ha? Grabe ang trouble. Verse 4 tanaw, great is my boldness of speech toward you. Great is my glorying of you. I am filled with what? Comfort. I am exceeding joyful in all our tribulation. Bisan pag naapa sa tribulation, bisan pag grabe pang kagubot, bisan pag grabe pang kasakit, kung tanaw ni mga kaigsunan, verse 5, within we are troubled on every side with all our fightings, within our fears. Grabe na ang trouble, grabe ang kahadlok, grabe ang kasakit. Pero yun niya, in all this trouble, I rejoice, I am exceedingly joyful. Nganong malipayon man kayo siya, even in trouble. You see? Usahay, kung inani, kung trouble ni, napakadiri, di ka mag-rejoice. Di ko malipay, nga naman, napakos trouble. Pero, ngayon mong gusto, Lord, get me out of trouble. Pag ma-out na ka, aya ka mag-rejoice. Kaya nga naman, wala na sa trouble. Pero si Apostle Paul, while inside the trouble, while inside the pain, while inside this great, great tribulation, persecution siyang kinabuhi, he rejoiced. Joyful. Nga naman, nagmalipayon man siya. Because of this. Verse 6. Nevertheless, God, that comforted those that are cast down, comforted us by the coming of Titus. So, nag-ibot ni Titus. Kay pag-abot ni Titus, kay before ani, nagpadala si Paul og severe letter sa ilaha. Grabe nga letter, nga grabing isugan ni Apostle Paul, nga gipangkasabaan og ayo ni Apostle Paul ang Corinth. And maybe, because of it, basing naay nasagol si Apostle Paul nga iyang kaugalingong kalagot dito nga letter, mauna, nga wala giapil sa Holy Spirit sa tong Bible. Kay grabe ang kapungot ni Paul dito sa letter. Ingon pa niya, through that letter, I made you sorry. Ingon pa niya Apostle Paul. Fervent kay nga letter, severe kayo. Muna, siguro wala na butang sa Bible, nga naman kay kuyaw kay nga letter, perting sukuan ni Paul. Maybe, gi-pour out ni Paul, yung kapungot, yung kasuko dito. Yung frustration dito. Pero pagbalik ni Titus, Paul, good news. Ang mga tao nagrepent na. Ang mga tao, gusto na nila makita ka. Ang mga tao, Paul, is gimingaw na nimo. They are rooting for you. You see? Verse 7, and not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you. When he told us, your what? Your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoice the more. Salamat kaayo nga naman, nadungog nako, gikan kang Titus, nga okay na mo, gimingaw na mo nako. You have a fervent mind toward me, naghuna-huna na mo nako. Wow! So si Apostle Paul, grabe ang gitawag nga breach sa church. Sinong kakalaban niya ang simbahan? Kaaway niya ang church. Wa siya pakapiha, pag busy dito, gipahawa, gipalaya siya. But karon nagkay-uliay sila. And there is joy in restored fellowship. And I hope one day we will experience the joy of restored fellowship, mga kaigsunan. Praise God for the good news from Titus. You see? So, unsa ang gibuhat ni Paul? Nag-humble down si Paul. Niduol siya. Nga naman, balik atong principle kanina. Even in church, if you wanted to quench the trouble in church, you must quench the trouble through its opposite. Instead nga, ay, ako'y pastor, ako'y apostol, ako may hinungdan ng aluwas mo, di ko aminaw ninyo. Pwede mo na si Paul. But Paul humbled down himself. In the pride of those Corinthian churches,
in their immorality, Paul remained holy and Paul remained humble. Maunang na restoration mga kaigsunan. So karon sa katapusan mga pinangga, grabe ang kalipay. Why? Because of the restored fellowship. Igsoon, as I close karon, I hope i-remind mo sa imong gaugalingon nga isip po sa day kakristohanon kinahanglan gyud ko muhigugma. Ayaw na hulata nga manglimos paggugma gikan sa imuha, imong family, imong pastor or si kinsa pa. Give that love toward people mga kaigsunan. And we will talk about the limitation of that love karong hapon. Atong giskip. Na po limitation ng agugma toward the world of unbelievers. But in the world of Christians, ayaw nang reserve imong gugma. Love them to the fullest. And don't fight trouble through trouble. Ayaw awaya ang kasakit, pinagis kasakit. Ayaw tagbua ang kasuko, pinagis kasuko. Ayaw tagbua ang garbo, tungog, pinagis garbo. Pag di katinggan, ayaw nga di puga mutingog. Pag di kapansinon, ayaw nga di puga mamansin. Pag sipatan ka, ayaw nga manipat puga. You see? Fight it through its opposite. Be like Jesus. Last verse, and I will close. Tanawa ang example ni Jesus Christ mga kaigsuunan. 1 Peter chapter 2, verse 23. I would like to ask you to please stand and ato ning basahon dungan tanan. Verse 21 to 22. Verse 21, 22, 23. Atong basahon tanan. Atong dunganon, please. 1 Peter chapter 2, if you're there, say amen. Ready, begin. For even, are you there? Again. 1 Peter chapter 2, verse 21. Ready, begin. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth, who, when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judged righteously. Wow. So kung yung Jesus Christ, wa siya sala. Sa diha nga girevile siya, nibalo siya wa. Wala. Kung siyang gibalos, gugma, amahan, pasaylua sila. Kay wa sila kabalo sa ilang gibuhat. Pasakitan siya, BIBI siya, iyang gibalos, gugma. Nag-anto siya, bantay lang yun mo makaubuhi ko, doy pamatiyon tamo. Ano ba siya? Wala. He threatened not. So igsoon, Jesus Christ is our example. I hope with the grace of God, after this message, na ay turning point imong kinabuhi, starting today, you will come forward. Ug moingon kas Ginoo, Lord, starting today, Ginoong Dios, I ask your help, tabangi ko Ginoo, to fight my troubles through its opposite. Para sama sa kalayo, mapalong sa tubig, sama sa kangit-ngit, mawala, pinaagi sa kahayag, ako Ginoo, tabangi ko, nga ang mga kadaot ni ining kalibutan, mahimong mahanaw, masulbad, pinaagi sa kaayo nga akong maangkon, gikan kanimo. And if you are not saved today, si Jesus Christ nagpakamatay tungod sa imong mga sala, ayaw kalimot, dawata siya, nga mahimo nimong Ginoo ug manuluwas, kay luwason kaniya karon mag-ambot taman na langit na. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Thank you Lord for this wonderful message nga imong gihatag kanamo Amahan. Oh, how great you are. Great blessings Ginoong Dios nga imong gihatag alang kanamo. I pray Ginoo nga imong tabangan, imong lig-unon Ginoong Dios, kinasayod ka Ginoo, wa gyud mi mabuhat og wala ka. I pray that you would help us Lord and even our brothers and sisters Ginoo nga wala diri karon. I pray that you'd bless them, Ginoong Dios. Tabangi mi Ginoo, kay sometimes biya Ginoo, na og nami bati nga situation sa gawas, maapektuhan ang among pagpangalagad kanimo. Sakit pamalandungon Amahan, kay daghang mga Kristohanon, nakabase ang ilang pagpangalagad, depende sa trouble nga mahitabo sa ilaha. Nakabase ang ilang relasyon sa imuha, depende sa ilang relasyon sa tao sa gawas.
Mao na Ginoo, sometimes ang mga Kristohanon Ginoo, pag naay kaaway sa gawas, di na mo simba. Pag naay problema sa gawas, di na mo alagad. Ginoo, bag-uha sila. Tabangi mi Ginoo nga nakabase among pagdeal sa trouble, pinaagi sa among relasyon kanimo. Tabangi mi Ginoo nga nakabase ang among relasyon sa uban, pinaagi sa among relasyon kanimo. Ginong Dios, tabangi mi Ginoo ng among problema sa gawas, ang among relasyon sa mga tao sa gawas, di gyud makaapekto sa among relasyon kanimo. Musimbag padayon mi amahan, ug tabangi mi Ginoong Dios, tabangi in taon mi amahan. Tungod kay gihigugma kanamo, naami maayo nga relasyon kanimo Ginoong Dios, ang among mga tao nga karelasyon sa gawas, mahimong matabangan ug malig-on among relasyon kanila, kaya ang among relasyon na base sa among relasyon nga na kanimo. Thank you Lord because you will answer this prayer, Lord. Help us, bless us, in Jesus' name. Amen. What song, Brother Lawrence? Ngano man. Ngano man. Nganong dili man karon moduol ka sa Ginoo. Nganong dili man karon nga imong i-humble down imong kaugalingon sa tiilan niya. Nganong ugma pa man. Nganong sunod naman. Nganong di man karon. Igsuon gi-invite ka dool sa tubangan. Ug pangayuwa sa Ginoo, Lord, tabangi ko Ginoo. Nga di lang ni mapabiling kaalam ang akong nadungog, apan mahimo ning pagkinabuhi. Verse 1, Brother Lawrence, please. Igsoon as we sing. I invite you to come. Di sa tubangan. Dawata ang kabaguhan ay ihatag sa Ginoo sa imo. You come and humble down yourself at tubangan sa Ginoo. Come. The altar is open para sa imo. Ayaw na pagduha-duha. Ayaw na kaikog. Duol igsoon. Bihay ang imong lingkuranan. Ug duol kaniya karon. Luhod sa iyang atubangan. Ug pangayuwa sa iya, Lord God. Tabangi ko Ginoo. Lord God, ikaw na'y bahala na ako Ginoo. Ikaw na'y matabang ka na ako. Verse 2, please. Brother Carlo. Continue to pray, galing son. Let us pray. Gracious and Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful day. Thank you again, Lord God, for the privilege for us to be here, a house of worship, to hear your word. And Lord God, it's great preaching from your word. We have learned a lot.
pinagi sa mga sulugoon. We pray, Ginoo, Lord God, we would conquer the troubles in our lives using the opposite, to extinguish it. Lord, there are times, Lord God, that our fleshly desires, this nature in us, Lord God, that is dead, crawling back sa mga kinabuhi, taking control sa mga kinabuhi, Amahan. When we are faced with troubles, tribulation, we try to retaliate, Lord God, using the same trouble. And it's hard, Lord God, we have seen, the failures. Kung amo nang gamiton, Amahan, yun mo undang ang problema. We would just run in circles. Lord, bless us, Lord God, with your calm spirit. Bless us, help us in the time of trouble, help us to understand that our Savior, Jesus Christ, used to be in the same situation, and He retaliated with love. Amahan, it's a long shot, isod kayo buhaton, but we understand, that with you, we can do anything. Lord, as we dismiss, you give us safety. All the things that we have heard, not only the 30%, Lord God, may be used sa mga kinabuhi, Lord God, mapabili sa mga kasing-kasing, sa mga una-una. We need your word, Lord God. Help our brethren who are not here, na makadedicate sila of time to listen to your word. Ginoong Diyos, salamat sa iyong gugmag kaayo. As we leave this place, help us, Lord God, na mahimong a light into this world. And also, Lord God, as we go out this afternoon, help us and prepare your souls, Lord God, that you would want us to preach into. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. You are dismissed. Shake your hands with one another.